ওকে, তো তোদের আজকে ক্লাস নাম্বার 3, and here we will start with a new topic, that is a characterization topic. And this characterization topic is known as X-ray diffraction. তোদের এক্স-রে সম্বন্ধে আইডিয়া আছে সেটা আগে একটু বল। এক্স-রে সম্বন্ধে কি তোদের আইডিয়া আছে সেটা একটু বল। আরে কিছু বল। এক্স রে বলতে বুঝি হচ্ছে 0.01 থেকে 10 ন্যানোমিটারের মধ্যে ওয়েভলেংথের রেঞ্জটা হয়, এগুলোকেই এক্স রে বলে। আচ্ছা, সেটা দিয়ে আর কি তোমার মানে কি বলে, এপার এপার ওপার দেখা যায় জিনিসের। আচ্ছা, দেখ, এক্স-রে is basically an electromagnetic radiation. ठीक है, तो we can write that X-ray is a kind of electromagnetic radiation. তো এবার এই এক্স-রে এর গল্পটা কি হয় দেখ, গল্পটা হচ্ছে we can say এক্স-রে তে কিছু জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। দ্যাট ইজ নাম্বার 1, that is continuous spectrum, and another one is characteristic radiation. তাহলে কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম, ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশন এগুলো কি জিনিস? সাপোজ ফার্স্টে আমরা দেখি এক্স-রে কি করে তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, এক্স-রে তৈরির মেথডটা, দ্যাট ইজ আই এম রাইটিং হিয়ার দ্যাট অ্যান accelerated electric charge radiates energy and a charge continuously oscillating about its mean position. ঠিক আছে, acts as a source of EM radiation. তাহলে ইএম রেডিয়েশনটা কি করে হচ্ছে, লাইক একটা পয়েন্টের অ্যাবাউটে, মানে সাপোজ ইফ ইউ হ্যাভ সামথিং লাইক দিস, একটা ওয়েভ, যে কোনো একটা ওয়েভ ধর, ঠিক আছে, now it is continuously oscillating about its mean position where this is its amplitude A, and this is going from plus E to minus E, এটা হচ্ছে এনার্জি লেভেল, অ্যান্ড অ্যালংসাইড দিস টাইম অ্যাক্সিস এটা। ঠিক আছে, তাহলে এবার এই এক্স-রেটা প্রডিউস কি করে হচ্ছে, এক্স-রে প্রোডাকশনটা আমাকে জানতে হবে। সো হাউ দ্য এক্স-রে প্রডিউস, প্রোডাকশন অফ এক্স-রেস, প্রোডাকশন অফ এক্স-রেসটা কিভাবে হচ্ছে, উই ক্যান সে দ্যাট X-rays are
produced when any electrically charged particle of sufficiently high kinetic energy is rapidly decelerated. তার মানে একটা চার্জ পার্টিকেলকে অ্যাক্সেলারেশন দেওয়া যায়, তার তেমন ডিসেলারেশনও হয়। যদি হাই এনার্জেটিক পার্টিকেলের ডিসেলারেশন হয়, তাহলে যে রেডিয়েট যে রেডিয়েশনের জন্য যে এনার্জিটা বেরোয়, সেই এনার্জিটাকে আমরা বলি এক্স রে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা কি ইউজ করি? উই ইউজ মেইনলি ইলেকট্রনস ফর দিস পারপাস, রাইট? এটা বড্ড বেশি লাইট হয়ে গেল। নেক্সট, কি করে তৈরি হয়? দেখ, the high voltage maintained across electrodes, তাহলে একটা যদি তোর কাছে ইলেকট্রোড মানে কি, একটা অ্যানোড থাকবে একটা ক্যাথোড থাকবে, তো সেই ইলেকট্রোডের মধ্যে একটা হাই ভোল্টেজ মেনটেন করতে হবে। মানে একটা অ্যানোড আর ক্যাথোডের মধ্যে, তোর অ্যানোড মেটেরিয়াল আর ক্যাথোড মেটেরিয়াল যা খুশি তুই বানা, তাদের মধ্যে একটা হাইলি একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকতে হবে। তাহলে কি হবে? তাহলে কি করবে দেখ, সেক্ষেত্রে অ্যানোডের দিকে যদি হাইলি ইলেকট্রিক মানে হাই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হয়, তাহলে অ্যানোডের দিকে ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন তাড়াতাড়ি আসবে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ। আসবে তো। সো ফর দ্যাট কেস আমি এখানে লিখতে পারি যে হাই ভোল্টেজ মেনটেন অ্যাক্রস দ্য ইলেকট্রোড, সাম থাউজেন্ডস অফ ভোল্ট, ঠিক আছে, অ্যান্ড দিস ইট rapidly draws electron to anode, I can say that, which they strike at very high velocity. এটা হচ্ছে। এবার দেখ, যে পয়েন্টে ওটা অ্যানোডে গিয়ে ধাক্কা মারছে, সেই পয়েন্টে ও তো কিছু অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রেডিয়েশন করবে, ওই পয়েন্টেই এক্স রেটা ক্রিয়েট হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এক্ষেত্রে দেখ হাজার হাজার ইলেকট্রন এসে ওতে স্ট্রাইক করবে, বাট you should remember that the point which I'm writing here right now, you should remember that most of the kinetic energy of the electrons striking the target is converted to heat, and less than 1% is transformed into X-rays. তাহলে গল্পটা কি হচ্ছে, আমি হিট করছি, হিট করার ফলে যখন অ্যানোডে গিয়ে আমার ইলেকট্রন গুলো ধাক্কা দিচ্ছে, ওদের এমনি এনার্জি হাই,
হাই কাইনেটিক এনার্জি থাকলে এবার ওটা গিয়ে যদি অ্যানোডে গিয়ে আটকে যায় তাহলে ওটা কি হিটে কনভার্ট করবে। হুম, এবার যেগুলোর কাছে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আছে, যেগুলো হিটে কনভার্ট হচ্ছে না, সেই টাইপ গুলোকেই আমরা এক্স রে বলি। ঠিক আছে, এবার তাহলে এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে এর ফলে আমরা কি পাচ্ছি, we are getting that X-ray characteristic radiation, and that can be plotted something like this. দাও উপরের পেজটা একবার একটু দেখাও। আমি তো পিডিএফ বাবা পাঠিয়েই দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এই রকম একটা জিনিস। ইস, this is intensity and this is wavelength. Intensity versus wavelength এ এরকম একটা প্লট দেখতে পাই, and this is the characteristic, sorry characteristic না, এটা continuous. This is the continuous spectrum. ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমার এক্স রে প্রোডাকশনের গল্প। ওটা কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রামটা পাচ্ছি আমি। সাপোজ এটা তুই কিছু একটা ধরে নে, সাপোজ 20 কেভি, এটার পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যানোড ক্যাথোডে, এটার ধর 15 কেভি, এটার ধর তুই 10 কেভি, এরকম একটা তুই ধরে নে। ঠিক আছে, মানে আমি যদি এক্সাক্ট নাম্বার যদি না লিখি, তাহলে এই জায়গাটার থেকে আমি এক্সাক্ট নাম্বার দিচ্ছি না, আমি এরকম ভাবে ডিনোট করি যে দিস ইজ সাপোজ V1, this is V2, this is V3, whereas V1 greater than V2 greater than V3. এটা তো গেল কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম, বাট we get also a characteristic radiation. Characteristic radiationটা কি? Characteristic radiationটা হচ্ছে, sometimes this happens যখন এই রকম আমি প্লটটা নিচ্ছি, this is again intensity and this is wavelength. এই যে এইটা একটা, এটাকে আমরা বলছি কে বিটা পিক, এটাকে আমরা বলছি কে আলফা পিক, and these peaks are called the characteristic radiation peaks. এবার ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশনটা কি করে হয়, এইটা হচ্ছে আমার দেখার বিষয়। তাহলে কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম তো আমি পাচ্ছি, তাহলে কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রামে আমি কি দেখতে পাচ্ছি বলতো, আমি দেখতে পাচ্ছি যত আমি এনার্জি বাড়াচ্ছি আমার ওয়েভলেংথ লিমিট কিন্তু তত কমের দিকে যাচ্ছে। দেখ V1 সব থেকে বেশি পোটেনশিয়াল, এক্ষেত্রে দেখ V1 এর ওয়েভলেংথ লিমিট দেখ সব থেকে কমে আছে, V2 টা তার থেকে কম পোটেনশিয়াল, ওয়েভলেংথ লিমিট বাড়ছে, V3 তার থেকে কম পোটেনশিয়াল, ওয়েভলেংথ লিমিট বাড়ছে। তো এবারে কিরকম হয় ঘটনাটা, এটাকে আমরা মেনলি বলি শর্ট ওয়েভলেংথ লিমিট। এই জিনিসটাকে আমরা বলি, আমরা কি জানি, আমরা এটা পড়েছি তো যে, কোথায় পড়েছিলাম এটা, আমরা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টে। ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টে আমরা এটা দেখেছিলাম দ্যাট EV that is equal to H nu max. We have seen that. So lambda small wavelength limit, that is lambda minimum, that is C by V max. Okay, লিখতে পারি ভি ম্যাক্স তো বলা হয়, এটাকে নিউ ম্যাক্স বলবো আমি। ঠিক আছে, সি বাই নিউ হয় ল্যামডা, নিউ ম্যাক্স।
ওকে, তাহলে এখান থেকে আমি কি বলতে পারি, দ্যাট ল্যামডা স্মল ওয়েভলেংথ লিমিট দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কত হবে, এইচ বাই ইভি, দ্যাট ইজ 1240 ইভি ন্যানোমিটার আপন ভি। সো সেই জন্য দেখ, ভোল্টেজ আমি যত বাড়াবো আমার ল্যামডার ভ্যালু তত কমতে থাকবে। ওকে, ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ ওকে, তাহলে জাস্ট এক সেকেন্ড দাঁড়া। হ্যাঁ, তো এত অবধি ক্লিয়ার প্রত্যেকের? এবার আমার কাছে কি ঘটে দেখ, এবার আমরা এই যে অ্যানোড মেটেরিয়াল যেটা সিলেক্ট করি, আমরা একটা খুব ভারী টাইপের মেটেরিয়াল সিলেক্ট করি, যেমন ধর টাংস্টেন, মলিবডেনাম, যেগুলো হাই জেড ভ্যালু। জেড মানে কি বলতো, অ্যাটমিক নাম্বার। হ্যাঁ, যেগুলোর হাই জেড ভ্যালু হয় সেগুলোকেই আমরা সিলেক্ট করি, বিকজ তাদের মেল্টিং পয়েন্টটা খুব কম হয়, সরি মেল্টিং পয়েন্টটা খুব বেশি হয়। কারণ আমার এই যে এক্সরে গুলো হিট করছে অ্যানোডে, হিট করার ফলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ওখানে হিট জেনারেট হচ্ছে। তো যদি হিট জেনারেট হয়, আমি এমন একটা মেটেরিয়ালকে রাখবো সেখানে, which material has a higher melting point, so that whenever the heat is being generated, the material will not melt up. এইটাই আমার কন্ডিশনটা হওয়া উচিত, ঠিক? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ ওকে, এবারে কি হয় দেখ, ঘটনাটা এবার দেখি। জাস্ট আমাকে জাস্ট 2 মিনিট টাইম দে, আমি একটু 2 মিনিট একটা কাজ করে আসছি, আমি তারপর বাকিটা। দেখ, এক্স রে এত অব্দি তো আমি বললাম। এবার এই যে আমার এক্স রে কতগুলো করে এমিট হচ্ছে, সেটা আমি কিসের উপর ডিপেন্ড করে? সো নাও we will write down x-rays emitted per second depends on number one, atomic number of the target metal, and number two is টিউব কারেন্ট। টিউব কারেন্টটা কি, যে কতগুলো ইলেকট্রন আমার বেরোচ্ছে। টিউব কারেন্ট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কামিং টুয়ার্ডস অ্যানোড, দ্যাট ইজ দ্য থিং। এবার দেখ, আমি কেন টাংস্টেনের এক্সাম্পল দিলাম, টাংস্টেনের এক্সাম্পলটা আমি কেন নিলাম, দেখ তাহলে I should write W is a heavier metal. Okay, তাহলে এক্ষেত্রে কি হয়, লার্জ atomic number is responsible for stopping the energy, বলা ভুল, stopping the electron, কি কি করে থামাচ্ছে,
কারণ দেখ, এই যদি একটা ভারী মেটাল আমার কাছে থাকে, তাহলে ভারী মেটাল যদি থাকে তার নিউক্লিয়াসের সাইজটা বড় হবে, ঠিক আছে? সে যদি নিউক্লিয়াসের সাইজ তার বড় হয়, সে কি করবে? বেশি এনার্জি অ্যাবজর্ব করতে পারবে। সো লার্জ অ্যাটমিক নাম্বার ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য স্টপিং অফ ইলেকট্রন। তাহলে it has a very positive nucleus in it, which will extract more amount of energy if the electron goes any elastic or inelastic collision. Now again, if we increase the current intensity will be higher. তাহলে এই যে দুটো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে বললাম, অ্যাটমিক নাম্বার অফ দ্য টার্গেট মেটাল আর টিউব কারেন্ট, তাহলে দুটোর উপর কি কি ভাবে ডিপেন্ড করছে আমি সেটা এখানে নোট ডাউন করে নিলাম। তাহলে এবার অ্যানোডের তাহলে কেন হায়ার জেড ভ্যালু থাকছে? ওই হিটকে থামানোর জন্য। নাও উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক স্পেকট্রাম। সরি, ক্যারেক্টারিস্টিক স্পেকট্রাম তো হয়ে গেল, এবং ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশনটাকে নিয়ে ডিল করবো, ঠিক আছে? সাপোজ I have a high metal, high Z metal, suppose W আমি নিয়ে নিলাম। এর বাইরে এটা আমার ফার্স্ট অরবিট, সাপোজ এটার নাম, এইখানে দুটো ইলেকট্রন বসালাম, তার বাইরে রাখছি সেকেন্ড অরবিট। দুয়ের পর এখানে কটা থাকে? 8টা। আটটা। তার বাইরে কটা থাকে? যতই থাকুক, আমি এখানে কিছু একটা ড্র করেছি, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। 10টাই তো থাকে, কারণ 8 10 18। 18তে গিয়ে আবার, হ্যাঁ 18 গিয়ে আবার আমার একটা নোবেল গ্যাস আসছে আর্গন, তার মানে 18 মানে 10টা থাকে, ঠিক তো? একই না? নোবেল গ্যাস দিয়ে সবসময় মেজার করবি। 2 কি থাকে? হিলিয়াম। 10 কে থাকে নিয়ন। 18তে কে থাকে? আর্গন। এইভাবে থাকে। পিরিয়ডিক টেবিল 30 অব্দি মনে রাখতে হবে, ব্যাস। তো এবার বাইরে থেকে আমি একটা হাই এনার্জি ইলেকট্রনকে পাঠাচ্ছি ভিতরে। দিস ইজ আ হাই এনার্জি ইলেকট্রন। এবার এ কি করছে? এ এসে সপাটে ধাক্কা মারলো এখানে, আর এ এখান থেকে একে বার করে দিল। ধাক্কা মেরে তো বার করে দিল। তার ফলে কি হচ্ছে দেখ, তার ফলে এই জায়গাটাতে, সো নাও দিস ইজ আ ভ্যাকেন্সি, নাও দিস উইল বি ওয়ান ভ্যাকেন্সি। এবার ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট হলে কি হয়? ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট হলে এই টোটাল টাংস্টেনের আমার এনার্জি লেভেল গ্রাউন্ড স্টেট থেকে বেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ তো? গ্রাউন্ড স্টেট থেকে বেড়ে যাচ্ছে। এবার যদি গ্রাউন্ড স্টেট থেকে বাড়ায়, আমি এটা কোন ইলেকট্রন, মানে কোন শেলের ইলেকট্রনকে হিট করেছে রে?
এটা কি কে শেল না, শেল। এটা এল শেল, এটা এম শেল, ডট 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 করে বাড়তে থাকে। হুম, তো কে শেলের ইলেকট্রনকে হিট করেও বার করে দিয়েছে। তাহলে ইলেকট্রন, সো নাও when a high kinetic energy electron hits the target and kick out one of the electron from K shell, the energy of the target metal goes higher from its ground state energy, right? এবার এখান থেকে যদি হাইতে চলে যায় তখন কি করবে? নাও material will try to come back on its lowest energy state, right? ম্যাটেরিয়ালটা কি করবে? লোয়েস্ট এনার্জি স্টেটে আসার চেষ্টা করবে। তার ফলে কি হবে? আমার এই শেল থেকে এই শেলে একটা ট্রানজিশন হবে। সো হেন্স there will be a transition from L shell to K shell, right? এবার এই যদি ট্রানজিশনটা হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই? সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই? রেডিয়েশন হবে। এক্ষেত্রে কি হয়? এই যে ট্রানজিশনটা হওয়ার ফলে কি হবে? সাম এনার্জি উইল বি রিলিজ। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ তো, কিছু এনার্জি হ্যাঁ রিলিজ হবে তো। So now I can say that hence some energy will release. Okay. The energy will be released in the form of X-ray photon. এবার এই ট্রানজিশনটা যদি আমার এল শেল থেকে কে শেলে হয় তাহলে আমরা এই যে লাইনটা পেয়েছি, এই লাইনটা পেয়েছি যেটা হায়ার ইন্টেন্সিটি যে লাইনটা পাচ্ছি, দিস লাইন ইজ নোন অ্যাজ দ্য কে আলফা লাইন। এই যে তোরা যখন এক্সআরডির অঙ্ক করিস, এক্সরে ডিফ্রাকশনে যারা জ্যামের ক্লাস করেছিস তাদেরও করিয়েছিলাম, অ্যান্ড এক্সআরডি তে তোরা এইবারে সলিডে শিখবি, তোরা কপার কে আলফা বলে একটা টার্ম ইউজ করিস, তাই না? সিইউ কে আলফা, যার ওয়েভলেংথ হয় 1.54 অ্যামস্ট্রং। তো এই যে 1.54 অ্যামস্ট্রং যেটা হয়, তার মানে কপার কে আলফা মানে কপারের মধ্যে যদি একটা হাইলি এনার্জেটিক ইলেকট্রন এসে ধাক্কা মারে and সেখান থেকে তার কে শেল থেকে যদি একটা ইলেকট্রন আমার বেরিয়ে যায়, তারপর তার এল শেল থেকে কে শেলে যদি কোনো একটা ইলেকট্রনের ট্রানজিশন হয়, তার ফলে যে এনার্জিটা বেরোয় সেই এনার্জিটা ইজ কপার কে আলফা, যার ভ্যালু হচ্ছে 1.54 অ্যামস্ট্রং। বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ দাদা, বোঝাতে পারলাম। বাকিদের বলছি দাদা, এল থেকেই কেন হয়, মানে ওটা কাছে বলে এনার্জি লেভেলটা। হুম, এবার যদি এই ট্রানজিশনটা আমার এম থেকে হয়,
k তে, that line is known as k beta line, যেটা আমি এই যে এইখানে দেখিয়েছি, this is the k beta line। ঠিক আছে, এবার এই এল এল এর ক্ষেত্রে দেখ, এল এর কি হয়, তিনটে শেল থাকে না, 12+1 করে হয়, তো সাবশেল কি থাকে, এল এর তো তিনটে সাবশেল থাকে, হ্যাঁ কি কি হয়, এস পি ডি, তিনটে সাবশেল থাকে, রাইট? হ্যাঁ এস থেকে যদি ট্রান্সফার হয়, তাহলে এল এর এস অরবিটাল থেকে যদি আমার কে তে ট্রান্সফার হয়, তাকে আমরা বলি কে আলফা 1 লাইন, এন্ড যদি এল এর পি অরবিটাল থেকে কে তে ট্রান্সফর্ম হয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ কে আলফা 2 লাইন। ঠিক আছে, I'm a highly non-vegetarian person totally. Because basically in our class we have one of person, Nishal Bandai, she's also from Assam, and she really promoted this to us. And basically I'm a hardcore non-vegetarian. So that's the reason. Okay, okay, thank you, bye. হ্যাঁ, তো আমি কোথায় ছিলাম? ডোন্ট সে যে আমি নন ভেজিটেরিয়ান ছিলাম, ডোন্ট সে দ্যাট। হ্যাঁ, কে আলফা 1 আর কে আলফা 2 লাইনে ছিলাম। হ্যাঁ, তো এবার এই কে আলফা 1 আর কে আলফা 2 লাইন আমার তৈরি হচ্ছে। এবার কে আলফা লাইনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হয়? কে আলফা লাইন obviously stronger than k beta, so probability of getting k alpha must be higher than probability of getting k beta। কেন না, কে আলফা লাইনের ট্রানজিশনটা কোত্থেকে হচ্ছে, এল থেকে কে তে, কে বিটাতে কোত্থেকে হচ্ছে, এম থেকে কে তে, এল এম এর থেকে বেশি কাছে কে এর, সেই জন্য কে আলফার প্রবাবিলিটি বেশি। ইজ ইট ক্লিয়ার? সিমিলারলি আরো কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক ট্রানজিশন হয়, ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশন হয়, উই ক্যান সে দ্যাট যে অ্যাজ দ্য ইনকামিং ইলেকট্রন knocking out k shell electron so that it must have some certain energy otherwise it could not knock out the electron। তাহলে যদি আমার ইলেকট্রনের ইনকামিং ইলেকট্রনের এনার্জিটা যদি বেশি সাফিসিয়েন্টলি না হয়, ও তো ধাক্কা মেরে বের করতে পারবে না। সো ইনকামিং ইলেকট্রনস energy must be higher than that of the binding energy of electrons inside the target material। ওকে, বলতে পারি এটা আমি?
এবার দেখ, হ্যাঁ দাদা। ও যে শুধু কে শেলকেই রিমুভ করবে এর তো কোনো মানে নেই, ও তো এম শেলকেও রিমুভ করতে পারে, এল শেলকেও রিমুভ করতে পারে, এগুলো করতে পারে। সো নাও ও যদি রিমুভ করে একটা, নাও if the incoming electron removes a L shell electron and transition happens like this way, যদি এম শেল থেকে এল শেলে আসে তাহলে আমরা যেটা পাবো দ্যাট ইজ এল আলফা রেডিয়েশন, এন্ড যদি এন শেল থেকে এল শেলে আসে দ্যাট ইজ এল বিটা রেডিয়েশন। ঠিক আছে, বোঝাতে পেরেছি? হ্যাঁ এবার ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট, এবার কয়েকটা ডেটা মাথায় রাখ। দেখ, যদি আমার টার্গেট মেটাল হয় মলিবডেনাম, for that case k alpha 1 that is 0.709 7096 7096 angstrom, k alpha 2 এর ভ্যালু হয় হচ্ছে 0.71354 angstrom, and k বিটার ভ্যালু হয় হচ্ছে 0.63225 angstrom। এবার যদি আমার রিজলভিং পাওয়ার যদি সাফিসিয়েন্ট না হয়, মানে আমি যদি কে আলফা 1 আর কে আলফা 2 কে সাফিসিয়েন্টলি রিজলভ না করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমরা কি করি? সেক্ষেত্রে আমরা কে আলফা 1 আর কে আলফা 2 দুটোকে রিজলভ না করার জায়গায় তার একটা ওয়েট অ্যাভারেজ নিই, যাকে আমরা কে আলফা বলে ডিনোট করি। তাহলে এখানে আমরা ফর মলিবডেনাম আমার কাছে কে আলফা 1 ইস টু কে আলফা 2 এর রেশিও হয় হচ্ছে 2:1 রেশিওতে এরা বিলং করে। তাহলে যদি আমি সিঙ্গেল কে আলফা লাইন পেতে চাই, দ্যাট উইল বি ওয়েট অ্যাভারেজ করছি, তার মানে 2 ইন্টু 0.70926 প্লাস 1 ইন্টু 0.71354 divided by 2 plus 1 that is 3, and the result will be 0.71069 angstrom। তাহলে এইটা হচ্ছে আমার প্রপার কে আলফার ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশনের ওয়েভলেংথ। তো এতক্ষণ আমি যেটা বললাম, এতক্ষণ আমি কি কি বললাম? এক্স রে জেনারেশন সম্বন্ধে বললাম, ঠিক আছে? এবারে এই এক্স রে এর একটা পেনিট্রেটিং প্রপার্টি থাকে। পেনিট্রেটিং প্রপার্টি কি হয়? পেনিট্রেটিং প্রপার্টি হচ্ছে, এটা মেইনলি তোর অ্যাবজর্বেন্স দিয়েও আমরা ডিল করি। সাপোজ এক্স রে অ্যাবজর্পশন বলি আমরা এটাকে। সাপোজ আমার কাছে একটা এরকম চেম্বার রয়েছে, যার সাপোজ লেন্থ তুই ধরে নে এক্স। এখানে আমি একটা সাপোজ এক্স রে পাঠাচ্ছি অফ ইন্টেন্সিটি আই নট। এবার সে এখান দিয়ে এরকম ভাবে একটা ডিকে খাচ্ছে, ডিকে খাওয়ার পর এইখান থেকে সে বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? And this is the intensity I, whereas we can say that this I is equal to I0 e to the power minus mu x, where x is the penetration depth, and we can now say this mu, this mu as a linear absorption
কোএফিসিয়েন্ট, লিনিয়ার অ্যাবজর্পশন কোএফিসিয়েন্ট। এবার লিনিয়ার অ্যাবজর্পশন কোএফিসিয়েন্টের সাথে এবার এটাকে আমি যদি একটু মডিফাই করি, মানে মডিফাইটা কিভাবে করি, দ্যাট ইজ আই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আই নট ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস মিউ বাই রো টাইমস rho x, where this rho is the density, মানে তোর যে স্যাম্পলটা রয়েছে যার এক্স লেংথ তার ডেন্সিটি, এটা যদি আমি অ্যাপ্লাই করি, then this factor mu by rho, that is known as the mass absorption coefficient, and this is a property কি, independent of the physical state of the material. You should remember this. এবার এক্স রে তোর এবার কম্পটন থমসন স্ক্যাটারিং হাবি জাবি এই সবগুলো থাকে, এগুলো তোদের খুব একটা বলে লাভ নেই। আমি জাস্ট তোদের ট্রানজিশনটাকে একটা গ্রাফে দেখাবো, আর কে অ্যাবজর্পশন এনার্জি যেটা হয় সেটা সম্বন্ধে একটা বক্তব্য রাখবো। Now you should remember that this mass absorption coefficient, this mu by rho, that can be denoted as k lambda cube z cube. তার মানেটা কি, আর এক্ষেত্রে এক্স রে এবার দেখ দুটো টাইপের হয়, এক্স রে আর অফ টু টাইপস। Number one is hard X-ray, that is high lambda. Lambda high থাকলে কি হয়, মাস অ্যাবজর্পশন কোএফিসিয়েন্টের ভ্যালু বেশি থাকবে, কারণ ল্যামডার সাথে কিউবিক ভাবে প্রপোর্শনাল, তার মানে লেস অ্যাবজর্পশন। মাস অ্যাবজর্পশন কোএফিসিয়েন্টের যদি ভ্যালু বেশি হয় তার মানে ও কি করছে, ও অ্যাবজর্ব করে পুরোটাকে অ্যাবজর্ব করে বাইরে বার করে ঠেলে বার করে দিচ্ছে। মাস অ্যাবজর্পশন কোএফিসিয়েন্টের ভ্যালু বেশি হওয়া মানে তার মানে যত জিনিসটা ভারী হবে ও তত বেশি ভিতরে ঢুকতে পারবে, তত বেশি ও পেনিট্রেট করতে পারছে, কারণ দেখ জেড এর সাথে মানে অ্যাটমিক নাম্বারের সাথেও ডিপেন্ডেন্ট, ল্যামডার সাথেও ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে ল্যামডা কিউব জেড কিউব কোয়ান্টিটির সাথে ডিপেন্ডেন্ট। হার্ড এক্স রে যেটা ল্যামডা হাই হচ্ছে তার মানে কি, তার লেস অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, অ্যান্ড soft X-rays, that is small lambda and has high absorption. তার মানে এ কি করছে, অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, কিন্তু আর উপাস দিয়ে বার করতে পারছে না। যদি আমার হার্ড এক্সরে আর সফট এক্সরে নিয়ে আমি ডিল করি, তাহলে হার্ড এক্সরে দেখবো যতটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, সফট এক্সরে ফার্স্ট অফ অল তত তাড়াতাড়ি বেরোবে না জিনিসটাকে টপকে। তাহলে এবার দেখ সফট এক্সরের এক্সাম্পল কি, সফট এক্সরে দেখ অ্যাবজর্পশনটা কি হচ্ছে, সফট এক্সরে যেগুলো হয় সেগুলো অ্যাবজর্পশন কম হয়, ঠিক? অ্যাবজর্পশন যদি ওটার কম হয় তো সেটা আমার কোন কাজে লাগবে, আমি তো নিশ্চয়ই চাইবো না জিনিসপত্র আমার অ্যাবজর্ব করে নিক, করে নিয়ে সে আমার জিনিসপত্র ড্যামেজ করে দিক, আমি তো কখনোই চাইবো না। সো সফট এক্সরেজ আমরা যে মেডিকেল পারপাসে এই যে দোকানে যাই, যারা এখানে ডাক্তার বা ডাক্তার রিলেটেড লোকজন আছে, সফট এক্স রে তো লিখেছো হাই অ্যাবজর্পশন। স্মল ওয়েভলেংথ, সরি স্মল ওয়েভলেংথ। আমার যদি ওয়েভলেংথের উপর তো ডিপেন্ড করে, একটা হচ্ছে সাপোজ এই আর একটা হচ্ছে এই, তাহলে এই কি টানেলিং করবে না? আমার এই যদি হাড্ডি হয়, হাড্ডি হ্যাঁ এইটা বেটার যাবে না এইটা বেটার যাবে, কে বেশি ভালো টানেলিং করবে, ভিতর দিয়ে কে ঢুকতে পারবে?
ভিতরটা দিয়ে কে ঢুকতে পারবে? যার ওয়েভলেংথ স্মল হবে সেই তো হাড্ডির ভিতরে ঢুকতে পারবে, তাই না? হ্যাঁ তাহলে ওয়েভলেংথ, তাহলে ওর সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা এই যদি তোর হাড় হয়, সাপোজ এটা হাড়, এই হাড়ের মধ্যে এই আমি এক্স রে পুট করাচ্ছি, অ্যাবজর্ব করছে, কিছু অ্যাবজর্ব করছে, ঠিক আছে? অ্যাবজর্বটা যেহেতু করছে, সেই জন্য যে পার্টটা ওখান দিয়ে বেরোচ্ছে, আমার কি হচ্ছে, আমি যখন স্ক্রিনে, এটা সাপোজ আমার এক্স রে স্ক্রিন, আমি এক্স রে রিপোর্ট বার করেছি, আমি এরকম একটা হাড় দেখতে পাই তো, তার মানেটা কি হচ্ছে, ওইখান দিয়ে আমার এক্স রে পাস করছে না, ওই পার্টটা দিয়ে আমার এক্স রে পাস করছে না, বাদ বাকি পার্ট দিয়ে আমার এক্স রে পাস করে গেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে পাস করছে না মানে অ্যাবজর্ব করছে। যদি আমার পেনিট্রেট করেই বেরিয়ে যায়, তাহলে তো আমি এক্স রে রেজাল্ট পাবো না। দোকানে গিয়ে যখন ডাক্তার যখন বলে এক্স রে করতে, তখন তো দোকানে তুই যাস, সায়নদা, সরি সায়নদা কি বলছি, আহ না মানে আমার একজন পরিচিত আছে সায়নদা, তো সে আর কি এক্স রে টেক্স রে করায়। তো সায়নদাকে গিয়ে এখন যদি আমি বলি যে সায়নদা আমার এক্স রে করে দাও, তো সেই সায়নদাকে আমি যদি এখন হার্ড এক্স রে নিয়ে যাই, সে কি করবে? সে তো আমার হাড্ডিকে ড্যামেজ করে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কি? হচ্ছে না তো। আমার হাড্ডি অ্যাজ ইট ইজ ইনট্যাক্ট থাকছে, বেশিক্ষণ আমি এক্স রের সামনে দাঁড়াচ্ছিও না, এক্স রের সামনে গেলাম, যেটুকু অ্যাবজর্ব করা অ্যাবজর্ব করলো, বাকিটা পাস করে দিল, তার ফলে যে পার্টটা ও অ্যাবজর্ব করলো সেই পার্টটা আমি ছবি হিসেবে পাচ্ছি, রাইট? এবার ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে যেগুলো সফট এক্স রে হয় তার অ্যাবজর্পশন হাই হয়, আর যেগুলো হার্ড এক্স রে হয়, তাহলে সফট এক্স রে অ্যাপ্লিকেশন, মেডিকেল ফেসিলিটিস, হার্ড এক্স রে অ্যাপ্লিকেশন, রিসার্চ ল্যাব ওয়ার্ক। এই যে আমরা এক্স রে ডিফ্রাকশন করি, ওখানে আমরা হার্ড এক্স রে ইউজ করি, কারণ ওর কি হয়, অ্যাবজর্পশন কম হয়, তার মানে যা আসবে সেটাকেও ডিফ্র্যাক্ট করে বার করে দেবে। দ্যাটস ইট। এই গেল হচ্ছে তোর এক্স রে। এক্স রে গল্প এখান দিয়ে গেল। এবার এবার একটা গল্প আসে যে এক্স রে দুটো টাইপের আমার হয়ে গেল। তো এবার এরপরে যেটা আমরা দেখবো, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ট্রু অ্যাবজর্পশন। ট্রু অ্যাবজর্পশন জিনিসটা কি? দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য এক্স রে অ্যান্ড মেটেরিয়াল ইন্টারাকশন। ট্রু অ্যাবজর্পশন দ্যাট ইজ এক্স রে মেটেরিয়াল ইন্টারাকশন। কিভাবে হয় দেখ, ইনসিডেন্ট এক্স রে পড়লো, সে কি করছে, নকআউট করছে, নকআউট কে শেল ইলেকট্রন, next to fulfill that electron jumps from higher shell and causes characteristic radiation. That much we have studied. এবার যখন E knocked out, that electron is known as the photoelectron. কারণ ফটো ইলেকট্রন এফেক্টে তোরা তো তাই পড়িস যে তোর কাছে একটা ইনসিডেন্ট ফোটন,
এ এলো, এখানে একটা টার্গেট ইলেকট্রন আছে, এ এলো এসে ধাক্কা মারলো, এবার এখান দিয়ে তোর ইলেকট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে, and here is your scattered photon, and this is your recoil electron, that is your কি, এটাকে কি বলা হয়, এটাকে কি বলা হয়, কম্পটন স্ক্যাটারিং। কম। ওকে, তাহলে ই যখন ধাক্কা মেরে বার করে দিচ্ছে, দিস ইজ ফোটো ইলেকট্রন। আর কে ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশন, যেটা আমি কে শেলের জন্য পাচ্ছি, অ্যানাদার ওয়ান ইজ কে ক্যারেক্টারিস্টিক radiation, that is known as the fluorescent radiation. আর ফ্লুরোসেন্ট রেডিয়েশনে কি হচ্ছে দেখ, কে ক্যারেক্টারাইজেশন এনার্জি হচ্ছে, তার মানে কে ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশনটা কি হচ্ছে, মানে আমার এনার্জিটা, আমার ইলেকট্রনটা বেরিয়ে গেছে, জাম্প করছে হায়ার শেল টু লোয়ার শেল, যে এনার্জিটা বেরোচ্ছে, দ্যাট ইজ মাই ফ্লুরোসেন্ট রেডিয়েশন, রাইট? তাহলে ফ্লুরোসেন্ট রেডিয়েশনটা কতটা অ্যামাউন্ট হবে, দিস ইজ দ্য exact to that of incident X-ray of fluorescent radiation. তাহলে ফ্লুরোসেন্ট রেডিয়েশনটা কি, ইনসিডেন্টটা আসছে, এসে ধাক্কা মারলো, পুরোটাকে বার করে দিল, পুরো এনার্জিটা কনভার্ট করলো বলেই ও বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে ইনসিডেন্ট এনার্জির সাথে সিমিলার হতেই হবে। তাহলে যদি আমি বলি যে let incoming X-ray quanta has the energy that is Wk, that is equal to h nu k, that is hc by lambda k. Now this nu k and lambda k are the frequency and wavelength of k absorption edge. k absorption edgeটা কি এবার সেটা আমি দেখি। কে অ্যাবজর্পশন এর জানতে গেলে আমাকে এর গ্রাফটা আগে দেখি, আমরা গ্রাফ থেকে এক্সপ্লেন করব। কে অ্যাবজর্পশন এ যে কি হয়, this is suppose lambda of the order of Armstrong, and this is mu by rho or mass absorption coefficient. ঠিক আছে, এবার ল্যামডার ভ্যালু, তার মানে এনার্জি আমি যত বাড়াচ্ছি, তার মানে সাপোজ আমার কাছে একটা সামথিং অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রয়েছে, এবার এনার্জি আমি বাড়ালে কি হচ্ছে, আমার ওয়েভলেংথ কমবে, ঠিক আছে? তো ওয়েভলেংথ আস্তে আস্তে আমার এই পাথ বরাবর রিডিউস হচ্ছে, এই পাথ বরাবর আমার ওয়েভলেংথ রিডিউস হলো এত অব্দি। এবার যেই মুহূর্তে ওর কাছে কে অ্যাবজর্পশন এজের যে এনার্জি, সেই এনার্জির সাথে যখন ইনকামিং এনার্জি ইকুয়াল হয়, তখন ও টোটালটাকে অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, টোটাল এনার্জিটাও অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে। তার ফলে কি হয়, ওই মোমেন্টে আমার ওয়েভলেংথের ভ্যালুটা হুট করে বেড়ে যায়।
হুট করে ওয়েভলেংথ মানে ওয়েভলেংথে আমার অ্যাবজর্পশনটা হুট করে বেড়ে গেল। এবার তার থেকে যখন আমি আবার একটু এনার্জি বাড়ালাম, আমার ওয়েভলেংথটা কি হওয়া উচিত? আরো কম হওয়া উচিত। বাট তখন কিন্তু কম হবে না, তখন কিন্তু ওয়েভলেংথের ভ্যালু বেড়ে যাবে, নিয়ে আস্তে আস্তে যখন ফর দ্য হাইয়েস্ট কেস অফ এনার্জি ও এখানে গিয়ে থেমে গেল। সো দিস ইজ কল্ড দ্য কে অ্যাবজর্পশন এজ। মানে কে অ্যাবজর্পশন এজটা কি হচ্ছে? তাহলে আমি ফার্স্টে এনার্জি বাড়াচ্ছি, ওয়েভলেংথ রিডিউস হচ্ছে, অ্যাট সাম সার্টেন পয়েন্ট যখন ও কে শেলকে নক আউট করার ক্যাপাসিটি রয়েছে ওর মধ্যে, যে এনার্জি তো কে শেলের ইলেকট্রনকেই নক আউট করবে, সেই সাফিসিয়েন্ট এনার্জি গেইন করার পর ও একটা কে শেলের ইলেকট্রনকে নক আউট করছে, তার মানে কি ও মেটেরিয়ালটার মধ্যে অ্যাবজর্বড হলো। অ্যাবজর্বড হওয়ার ফলে কি হচ্ছে, তার থেকে যখন এনার্জি তুই বাড়াচ্ছিস ওর ওয়েভলেংথটা বেড়ে যাবে। মানে ওয়েভলেংথ এদিকে কমছে, ওর ইন্টেন্সিটিটা বেড়ে যাবে। মানে মাস অ্যাবজর্পশনের এই জায়গাতে ওর ইন্টেন্সিটিটা বেড়ে যাবে। ক্লিয়ার প্রত্যেকের? ইয়েস অর নো? বুঝলি ভাই, ব্রেকটা একবার একটু বলবে? এই জায়গাটা একটু অসুবিধা হচ্ছে। কোন জায়গাটা বল? ওই যে ব্রেকটা হলো, মানে ইন্টেন্সিটিটা বাড়ার পরে যে ব্রেকটা হচ্ছে। হুম, দেখ আমি ল্যামডা কমাচ্ছি, তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি কি, when lambda decreasing, that means energy increasing. Okay, now we reach the critical lambda value, মানে lambda when equal to lambda c, that is the k absorption age. We get a jump in mass absorption coefficient, right? ঠিক? হ্যাঁ দাদা। তার ফলে কি হচ্ছে, আমি তাহলে যদি এনার্জি দিয়ে এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্লেন করি, আমার মনে হয় ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্লেন করলে তোরা বেটার বুঝবি। তাহলে এনার্জি অফ ইনসিডেন্ট এক্স-রে, that will be equal to energy of fluorescent radiation plus energy of photoelectron। তার মানে আমি কি বলতে পারি, এনার্জি অফ কে অ্যাবজর্পশন এজ, that must be greater than energy of characteristic radiation। কেননা ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশন কার জন্য হচ্ছে? আমার ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশনটা কার জন্য হচ্ছে? ফোটো ইলেকট্রনটা বেরোচ্ছে, তার ফলে ট্রানজিশন জাম্পিং হচ্ছে, ওই ট্রানজিশনের জন্য যে এনার্জিটা বেরোচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশন। সেটা অবভিয়াসলি ইনসিডেন্ট এনার্জির এক্স-রে যেটা হচ্ছে, তার মানে ও কি করছে, আমার কে অ্যাবজর্পশন এজ মানে এটা কি, যে পুরো এনার্জিটাই ওর মধ্যে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে কি হচ্ছে, আমার টোটাল এক্স-রেটা অ্যাবজর্বড হয়ে যাচ্ছে, রাইট? এটাই তো বলছিলাম আমি এতক্ষণ ধরে, যে হ্যাঁ দাদা। ইনসিডেন্ট এক্স-রেটা পুরোটা ও অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে। ঠিক, ইনসিডেন্ট এনার্জি এক্স-রেটা যদি অ্যাবজর্ব করে নেয়, তার মানে অবভিয়াসলি টোটাল এনার্জিটাই অ্যাবজর্বড হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যখন কে অ্যাবজর্পশনে আসছে। তার মানে সেটার ভ্যালু অবভিয়াসলি ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশনের থেকে বেশি হয়, কারণ ক্যারেক্টারিস্টিক হ্যাঁ রেডিয়েশনে কি হচ্ছে, একটা ট্রানজিশনের জন্য জাম্প হচ্ছে, কারণ তার আগে ও অলরেডি ধাক্কা মেরে একটা ইলেকট্রনকে বের করে দিয়েছে, সেখানেও কিছুটা এনার্জি ট্রান্সফর্ম হয়েছে। তাহলে এই দুটো সামেশন ইকুয়াল টু ইনসিডেন্ট এনার্জি অফ দ্য এক্স-রে, এন্ড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু দ্য কে অ্যাবজর্পশন এজ। হুম তাহলে আমি এই জিনিসটা ম্যাথমেটিক্যালি বলতে পারি। তার মানে আমি এটা বলতে পারি যে ল্যামডা অফ কে absorption age, that is less than
lambda of characteristic radiation বলতে পারি? E equal to hc by lambda. E equal to hc by lambda, কারণ এক্সরে কি একটা ফোটন, দ্যাট ইজ নট an ইলেকট্রন। তাহলে hc by lambda যদি হয় তাহলে E বাড়া মানে lambda কমা। তাহলে hence again if we decrease the lambda or increase energy of X-ray photons, then they will simply pass the target material, no absorption will be there. তার মানে যে এনার্জিতে ও ধাক্কা মেরে বের করতে পারবে সেই এনার্জিতেই ওখানে অ্যাবজর্পশন হবে, আদারওয়াইজ তার থেকে বেশি বা কম কোনো এনার্জিতেই অ্যাবজর্পশন হবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? এবারে আরেকটা টাইপ নিয়ে আসি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ওজে এফেক্ট। হোয়াট ইজ ওজে এফেক্ট? দেখ একটা এক্স-রে, ফার্স্ট দেখ এক্স-রে creates K shell vacancy, right? That is next filled up by L shell electron. এবার result, as a result we get a radiation, একটা রেডিয়েশন পাচ্ছি, এটাকে আমরা কি বলছিলাম? ফ্লুরোসেন্স, ফ্লুরোসেন্স রেডিয়েশন যেটাকে আমরা বলছিলাম। নাও if the radiation energy is sufficiently high so that it can remove another electron from L shell, that electron which is knocked out known as OJ electron, and this phenomena is known as OJ effect. Clear? Clear? হ্যাঁ Good enough. তাহলে এবার আমি একটা ট্রানজিশনের একটা গল্প দেখাই তোদের। জাস্ট এক সেকেন্ড দাঁড়া। হ্যাঁ দাদা বলো। হ্যাঁ জ্বর গো, জ্বর জ্বর, নোংরা ভুগছি। হ্যাঁ হুম, হুম। ওই চলছে আর কি, বিছানায় শুয়েই সারাদিন চলছে।
আরে দু চার দিন কথা বলিনি, আমি নড়তে পারছি না, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছি না। হ্যাঁ, চলছে গো। চল ঠিক আছে দাদা, আমি চলো একটু রাখি। হুম। হ্যাঁ, তো কোথায় ছিলাম আমি? অজয়ের এফেক্ট। ট্রানজিশন। হ্যাঁ, ট্রানজিশনে। তো ট্রানজিশনটা যদি তোরা দেখিস, দেখ, এই জন্য আমার একটু লম্বা চওড়া পাতাটা লাগবে। সাপোজ দিস ইজ ইয়োর গ্রাউন্ড লেভেল। নাও দিস ইজ ইয়োর, এটার নাম দে তুই এন শেল। তার থেকে একটু উপরে তুই নাম দে এটা এম শেল। দিস ইজ গ্রাউন্ড। তার থেকে একটু আরেকটু উপরে যা এল শেল। এন্ড সবার উপরে সাপোজ দিস ইজ ইয়োর কে শেল। তাহলে জিরো থেকে আমার ট্রানজিশনটা কি হচ্ছে, কে শেল ইলেকট্রনকে যখন, তো দিস ইজ কে ইলেকট্রন রিমুভাল। এটা যদি করি, এটা কি হচ্ছে, দিস ইজ কে এক্সাইটেশন। তাহলে কে ইলেকট্রন যদি বেরোয়, কে ইলেকট্রন রিমুভালের ফলে কি হচ্ছে, যদি কে ইলেকট্রন রিমুভ হয় তারপরে যদি এল শেল থেকে ট্রানজিশন আসে, দিস ইজ কে আলফা। যদি এল শেল থেকে ট্রানজিশন আসে, দিস ইজ কে বিটা। ওকে, নেক্সট আমার যদি ট্রান্সফর্মটাই হয় এল শেলে, আমি ট্রান্সফর্মটাই করছি এল শেলে, মানে এল শেল ইলেকট্রনকেও ভাগাচ্ছি। তো তাহলে কি হবে, একটা আসবে দিস, দিস ইজ এল আলফা। And this one L beta। এবার যদি আমার এক্সাইটেশনটা এম এ হয়, so this is L excitation, this is M excitation। M excitation এ কি হবে, this is M alpha। And now if I do take this, this is N excitation, and this must be N alpha। তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি দ্যাট nu k alpha 1, that is the frequency of k alpha 1 radiation. So now h nu k alpha 1, that is equal to wk minus w l3। মানে এল এর তো তিনটে এসপিডি, তিনটে অরবিটাল থাকে, তাই আমি ডিটাকে 3 হিসাবে সিলেক্ট করলাম। ঠিক আছে, তো WL3 লিখলাম। তার মানে I can write 1 upon lambda k alpha 1, that is equal to
1 upon lambda k minus 1 upon lambda L3. Hence, 1 by lambda k alpha 1 that is less than 1 by lambda k. তাহলে কে আলফা ওয়ান এর জন্য যে এনার্জিটা লাগবে সেটা কিন্তু কে অ্যাবজর্পশন এজের থেকে এনার্জি কম হতে হবে। এবার ওয়েভলেংথ যখন দেখছিস কে আলফা ওয়ান এর কম, তার মানে এনার্জি অফ দ্য কে আলফা ওয়ান মাস্ট বি হায়ার। তার মানে যখন আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক রেডিয়েশনটা পাচ্ছি সেটা অবভিয়াসলি একটা অ্যাবজর্পশন এজের রেডিয়েশনের থেকে হায়ার এনার্জেটিক রেডিয়েশন। বোঝাতে পারলাম? দাদা ওকে, তো next we will come what we need right now, that is কেউ একটু বল ভালোবেসে দেখি কিসে আসবো এবার আমরা। কম টানের কম টান ভাগ, কম টান তো বলে দিলাম। ওইটুই ও তাহলে কম টান তো বলে দিলাম। বল 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 কিসে আসবো শুনি, তোদেরও একটুখানি বক্তব্যগুলো শুনি, ভালো লাগে। পেয়ার প্রোডাকশন। এক্সরে তো সব আসবে না তোদের। একটু ভেবে বল শুনি। বল। So now we will discuss about X-ray diffraction. X-ray diffraction এর আগে তোদেরকে কি কি জানা উচিত? নাম্বার ওয়ান থিং, এক্স-রে ডিফ্রাকশনে ঢোকার আগে ইউ মাস্ট নো যে এক্স-রে ডিফ্রাকশন ফেনোমেনাটা কাজ কি হয়। এক্স-রে ডিফ্রাকশন ফেনোমেনাটা না বুঝলে এটা কিন্তু হবে না। সো এক্স-রে ডিফ্রাকশনে তুই দেখ, সাপোজ আমার কাছে একটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার রয়েছে, ঠিক আছে? সাপোজ আই হ্যাভ আ ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার সামথিং লাইক দিস। যাই হোক, এটাকে একটুখানি মানিয়ে গুছিয়ে এঁকে নে। Then now suppose
এর 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is a base center cubic lattice. And suppose we have another structure like this. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. This is a base center cubic ল্যাটিস। এবার এক্স রে ডিফ্র্যাকশন যদি হয় তাহলে প্রথম কেসটা আমি দেখি। প্রথম কেসটার ক্ষেত্রে ফর বেস সেন্টার, এক্ষেত্রে আমরা দেখ আমি এরকম ভাবে একটা প্লেন সাজাতে পারি যার এই একটা পয়েন্ট ল্যাটিস পয়েন্ট, এটা হচ্ছে মাথার বেসটাতে একটা ল্যাটিস পয়েন্ট আর এই আরেকটা ল্যাটিস পয়েন্ট, আবার এইখানে একটা ল্যাটিস পয়েন্ট, এই একটা ল্যাটিস পয়েন্ট, এই একটা ল্যাটিস পয়েন্ট। মানে এটাকে যদি তুই সাইড ওয়াইজ মানে এই যদি তুই প্লেনটা ড্র করিস দিস অ্যান্ড দিস, তাহলে এই প্লেনটাতে তুই এই জিনিসটাই দেখতে পাবি তো, এই প্লেনটাতে তুই এই প্যাটার্নটা দেখতে পাবি তো, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ দাদা। ওকে, তাহলে এবার ইনসিডেন্ট রে যদি এইখানে সাপোজ এই পয়েন্টে ইনসিডেন্ট করলো এন্ড এখান থেকে হলো, দিস ইজ থিটা অ্যাঙ্গেল, দিস ইজ থিটা অ্যাঙ্গেল, এন্ড বাই সিমিলার ওয়ে আমি এখান থেকে আরেকটা প্যারালাল ইলুমিনেশন করাই এই এন্ড এই এন্ড ওকে। এইরকম আমি সাপোজ এটার নাম দিলাম এ পয়েন্ট, এটার নাম দিলাম বি পয়েন্ট, এটার নাম দিলাম সি পয়েন্ট, এটার নাম দিলাম 1 1 বার, 2 2 বার, এরকমই নাম দিলাম। ঠিক আছে, এবারে যদি আমি বিসিসিটা ড্র করি, বিসিসির যদি আমি এই সেম প্লেনটাকেই ড্র করি, সেম প্লেনটা ড্র করলে আমি কি দেখতে পাবো দেখ, এই একটা পয়েন্ট, এই একটা পয়েন্ট, মিডলে একটা পয়েন্ট, আবার এই একটা পয়েন্ট, আবার এই একটা পয়েন্ট। এইবার এইখান থেকে এই একটা লাইন টান, হুম, দিস ইজ 1 1 বার, 2 2 বার, 3 3 bar. Light is coming like this, going like this. And this is the angle যাই বলিস থিটা ফিটা যাই বলবি বল, and এখান থেকে আমি এটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করে নিলাম। ঠিক আছে, নাও
তাহলে এইটা এর একটা সেম প্লেন আমি ড্র করেছি। আই এম ডিলিং উইথ দিস প্লেন। বিসিসিরও যে প্লেন নিয়েছি, মানে বডি সেন্টারেরও সেম প্লেন নিয়েছি, তাহলে দুটো ডিফ্র্যাকশন প্যাটার্ন দেখ এইরকম ভাবে হওয়া উচিত। ঠিক আছে, তো এবারে যদি if you consider this distance, এই ডিস্টেন্সটার জন্য সাপোজ দিস ইন্টারপ্ল্যানার স্পেসিং ইজ ডি, তাহলে এই জায়গার পাথ ডিফারেন্স কত? ডি সাইন থিটা। এটা টু ডি total সাইন। path difference 2d sin theta, হ্যাঁ, and to get a constructive interference that must be equal to n n lambda। lambda. So this is the Bragg's law. এখান থেকে আমার ফর্ম হচ্ছে if for constructive interference, right? এবারে আমার তো এই ডিস্টেন্সটা এবার ডি, ঠিক আছে, এই ডিস্টেন্সটা ডি, এন্ড এইটার লেংথ কি হবে বলতো? দুটো প্যারালাল রে এর মধ্যেকার জিনিসটাকে কি বলা হয়? ল্যামডা না? দিস ইজ দ্য ওয়েভলেংথ। হ্যাঁ তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ দাদা। তাহলে এইখানে যদি টোটালটা ডি হয়, এক্ষেত্রে কি পাচ্ছি দেখ, ডিফ্র্যাকশন উইল অকার। এই ডিস্টেন্সটা যদি ডি হয়, দিস ইজ ডি সাইন থিটা প্লাস ডি সাইন থিটা, বাট এইটা তো ল্যামডা। যদি আমি এইটাকে যদি আমি টোটালটাকে যদি ল্যামডা ধরি, তাহলে আরেকটা এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, একটা হাফের সাথে ল্যামডা বাই টু তে ভ্যারি করবে, সো দিস উইল বি ল্যামডা বাই টু, রাইট? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ তাহলে এই ডিফারেন্সটা যদি ল্যামডা বাই টু হয়, তার মানে দিস ক্যান বি রিটেন অ্যাজ এন ল্যামডা বাই টু, দ্যাট ইজ টু ডি sin theta that is equal to n lambda by 2, which is not possible for constructive interference, right? দাদা, বলছি যে তুমি তো পুরোটাকে ডি ধরছো। আমি পুরোটাকে ডি ধরেছি, ঠিক আছে, কিন্তু আমার তো একটা, তাহলে আমার এটাকে তো টু ল্যামডা ধরা উচিত ছিল, তাই না? হ্যাঁ তাহলে আমার এটাকে টু ল্যামডা ধরা উচিত ছিল, কিন্তু আমি কাকে ডি ধরবো? আমি দুটো প্লেনের মধ্যেকার ডিস্টেন্সটাকেই ডি ধরবো, ঠিক? তাহলে হুম। আমি এক কাজ করি, আমি তাহলে আরেক কাজ করি, আমি এইটুকুকে ডি ধরি, আমি এইটুকুকে ডি ধরি, ওকে? যদি আমি এইটুকুকে ডি ধরি তাহলে কি হচ্ছে দেখ, তাহলে আমি এটাকে ধরি ল্যামডা বা ঠিক আছে, আমি এটাকে ধরি সাপোজ ল্যামডা, ল্যামডা ধরবো না, এটাকে আমি ল্যামডা বাই টুই রাখি, কারণ হাফ হাফের মাল্টিপ্যালই এটাকে বাড়াই, কারণ টোটালটা নিয়ে তো আমার একটা প্লেন। তাহলে আমার ইন্টারপ্ল্যানার স্পেসিং যদি আমি এটাকে ডি বলি, তাহলে দিস ইজ ডি সাইন থিটা, দিস ইজ ডি সাইন থিটা, এন্ড দিস ইজ এন ল্যামডা বাই টু। তাহলে তো আমি বলতে পারি, হ্যাঁ তাহলে বলতে পারি, হ্যাঁ তাহলে এক্ষেত্রে আমি কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স পাচ্ছি না, বাট আই এম গেটিং আ ডিফ্র্যাকশন। আমি এখানে কিন্তু ডিফ্র্যাকশন পাচ্ছি, বাট আমি কোনো প্যাটার্ন পাচ্ছি না। ডিফ্র্যাকশন হবে বাট প্যাটার্ন হবে না।
আমি উইন্ডোতে কোনো প্যাটার্ন দেখতে পাবো না, তার মানে দিস ইজ নট আ কনস্ট্রাকটিভ প্যাটার্ন। হেন্স Bragg's law is a necessary condition but not a sufficient condition. Bragg's law is a necessary condition but not a sufficient condition to get to know about any material. Hence, Bragg's law is a negative law. Always remember this thing. ব্র্যাগস ল থেকে আমি তথ্য পাই ঠিক আছে, কিন্তু সব প্লেনের জন্য একই তথ্য পাবো না। মানে আমার প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে গেলে আমি কিন্তু এক্স রে ডিফ্রাকশনের পিক সেম প্লেনের জন্য পাবো না। এন্ড সেটা কিভাবে হবে, সেটা আসবে হচ্ছে অ্যাটমিক স্ক্যাটারিং ফ্যাক্টরের থ্রু দিয়ে। So now let us define atomic scattering factor, which is defined as F, which is equal to amplitude of the wave scattered by an atom with Z electrons divided by amplitude of the wave scattered by one electron. This is known as the atomic scattering factor. And যদি এই অ্যাটমিক স্ক্যাটারিং ফ্যাক্টরটাকে আমরা এখানে একটা ডিফাইন করি, আমরা মেইনলি এখানে কি হয়, আমরা যেটা লাইটটা দেখতে পাচ্ছি, যে আমরা ওয়েভটা আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট মাস্ট বি আ প্লেন পোলারাইজড লাইট, তবেই আমরা দেখতে পাবো। তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা ফর্ম নিয়ে ডিল করি, এই যে পোলারাইজেশন ফ্যাক্টর বলা হয় সেটাকে, অ্যান্ড যে আমার টোটাল যে স্ক্যাটারিংটা হয়, দ্যাট স্ক্যাটার ইন্টেন্সিটি একটা ফ্যাক্টর দিয়ে ডিফাইন করি, দ্যাট ইজ ডিনোটেড অ্যাজ IP, that is equal to I naught 1 plus cos square 2 theta divided by 2, where IP is the intensity of the polarized light, I naught intensity of incident light। আর এবার কিরকম হয়, কিরকম হয় বল দেখি ব্যাপারটা, ব্যাপারটা এরকম হয় যে suppose this is my x, y and z direction, ঠিক আছে। আরে यार, suppose this is my electric field E, this is z, this is y and this is x, and this is my polarized light direction, this is P and the distance is R। এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার 2 থিটা, this is sorry, এইটা হচ্ছে EZ,
এটা হচ্ছে ইওয়াই, এন্ড এখান থেকে আমরা পাই হচ্ছে আইপি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আই নট ইন্টু 1 প্লাস কস স্কোয়ার 2 থিটা বাই, এখান থেকে আমরা পাই। ঠিক আছে, তো এবার যদি আমার কাছে স্ক্যাটারিং ফ্যাক্টরটা, নাও ইফ থিটা ইকুয়াল টু 0 অর থিটা ইকুয়াল টু পাই, সেক্ষেত্রে 1 প্লাস কস স্কোয়ার 2 থিটা by 2, that will be equal to 1, hence ip equal to I0। তার মানে এই পয়েন্টে আমরা পিকটা, হাইয়েস্ট পিক গুলো পাবো। ঠিক আছে, and this factor is known as the polarization factor, and this generally causes a reduction of intensity of the scattered beam। তার মানে দেখ, থিটা অ্যাঙ্গেল যদি চেঞ্জ করিস তো আস্তে আস্তে কমবে, আস্তে আস্তে বাড়বে, এরকম হবে। ঠিক আছে, তো এবারে আমি এই জায়গাটাতে কেন এলাম, বিকজ যখন আমরা স্ক্যাটারিং ফ্যাক্টর নিয়ে ডিল করছি, স্ক্যাটারিং ফ্যাক্টর কি বললাম, amplitude of the wave scattered by an atom with z number of electron। ঠিক আছে, তাহলে I can write that for theta equal to 0, scattering factor f that is equal to z, কারণ z number of electron by 1 number of electron, এটাই তোকে বলা আছে, z electrons by 1 electron। So now we can write from here as theta goes up by increases, the scattered wave will be more out of phase। Now whenever lambda is decreased, path difference is increased। কেননা দেখ, এই যে তোর যদি ল্যামডাটাকে আমি এইটায় মানে এইটা যদি তোর টোটাল ল্যামডা হতো, এটা তাহলে ল্যামডা বাই 2। ঠিক আছে, হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে তোর পাথ ডিফারেন্সের ভ্যালুটা কি হচ্ছে, ইনক্রিজ করবে। হেন্স, কারণ দুটো করে জিনিস হচ্ছে, তো দুটো করে তোর জিনিস হচ্ছে, একবার এইখানের জন্য হবে, একবার এইখানের জন্য হবে, দুটো জিনিস হবে, তো তো সেই কারণে পাথ ডিফারেন্স ইনক্রিজ করছে। হেন্স পাথ ডিফারেন্স will not be always an integral multiple of lambda। তার মানে কি হচ্ছে, ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ ল্যামডা না হওয়া মানে আমি কি করতে পারবো এখানে, বল, ব্র্যাগস ল এর জন্য আমার ডিফ্র্যাকশন হবে, বাট কনস্ট্রাকটিভ হবে না। and similarly we can write, মানে স্ক্যাটারিং ফ্যাক্টরের যদি আমি প্লটটা দেখি, স্ক্যাটারিং ফ্যাক্টরের প্লট ইজ সামথিং লাইক this is sin theta by lambda versus scattering factor f, and this reduces like this, this reduces something like this। তাহলে এবার
এবার নয়, এটা নেক্সট ক্লাস থেকে চালু করব। দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর। স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর জিনিসটা কি বল দেখি, স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর ইন্ট্রোডাকশনটা আজকে দিয়ে দাও। এটা তো আমি স্ক্যাটারিং ফ্যাক্টর দেখালাম, অ্যাটমিক স্ক্যাটারিং ফ্যাক্টর। তাহলে এই জিনিসটা যদি আমার কাছে থাকে, নাও লেটস ডিল উইথ আ প্লেন। কিরকম ভাবে ডিল করব দেখ। আমরা যদি একটা ওয়েভ নিয়ে ডিল করি, আমরা ধর একটা ওয়েভ নিয়ে, যে কোনো একটা ওয়েভ নিয়ে ডিল করছি, ঠিক আছে। তো এবার যদি আমরা সেই ওয়েভটাকে নিয়ে ডিল করি, সেক্ষেত্রে আমরা সেই ওয়েভটাকে কি একটা কমপ্লেক্স ফরম্যাটে লিখতে পারি, রাইট? আমি একটা কমপ্লেক্স ফরম্যাটে ওয়েভটাকে লিখতে পারি। সো একটা কমপ্লেক্স ফরম্যাটের ওয়েভ কিরকম ভাবে লেখা যায়? দ্যাট ইজ a e to the power I phi, that can be written as a cos phi plus I sin phi, লিখতে পারি। ওকে, তো এবার এই ফাইটা কি? ফেজ। ফাইটা হচ্ছে ফেজ। গুড। ফেজটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি? এনি আইডিয়া? ট্যানজেন্টকে ইনভার্স করে লিখতে পারি। ফেজটাকে আমরা লিখি হচ্ছে phi, that is equal to 2 pi times hu plus kv plus lw, where hkl is your Miller indices and uvw plane perpendicular to the Miller indices. এইটা কিসের সাইন বলতো, এই ফার্স্ট ব্র্যাকেট মানে? মিলার ইন্ডিসেস। দিস রিপ্রেজেন্টস আ প্লেন, 111 প্লেন। পাতি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে যদি আমি ডিল করি, 111 প্লেন। সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ডিল করা মানে ফ্যামিলি অফ প্লেনস। থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ডিল করা মানে ডিরেকশন। ডিরেকশন অফ দ্য প্লেন। এইটা করা মানে family of direction. Now you must remember that for perfect diffraction, HKL must be perpendicular to UVW. Okay, hence HU plus KV plus LW, that is equal to 0. This thing is known as the zone law. This thing is known as the zone law.
এবার এই যে জোন লটা হয়, তাহলে এবার এই যে ডিফারেন্সটা, the phase difference between the wave can be defined like this. Phase difference can be defined like this way. ঠিক আছে, তো এবার this a e to the power I phi, that can be written as f e to the power 2 pi I hu plus kv plus lw. And for the atomic structure factor FHKL, that is defined as sum over n Fn e to the power 2 pi I HUN plus KVN plus LWN. This is known as the atomic structure factor. And this is defined as, তাহলে basically কি, F is in general a complex number and it expresses both the phase and amplitude of resulting wave. Now this mod f gives the amplitude of resultant wave in terms of the amplitude of the wave scattered by a single electron. তার মানে বেসিক্যালি অ্যাটমিক স্ক্যাটারিং ফ্যাক্টর যেটা পড়লাম আমরা, তার যদি ওভার দ্য হোল বডি ইন্টিগ্রেশন বা সামেশন করিস, দ্যাট ইজ গিভিং ইউ দ্য অ্যাটমিক স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর. সো we can define it by mod f, that is equal to amplitude of wave scattered by all the atoms in unit cell upon amplitude of the wave scattered by single electron. And you always should remember that phase difference between rays scattered by any two atoms is constant in every unit cell. Okay. So now we will deal with one of the structure factor. So structure factor of
সিম্পল কিউবিক ল্যাটিস। সিম্পল কিউবিক ল্যাটিসটা কিরকম দেখতে হয় আগে দেখি, ড্র করি। তাহলে সিম্পল কিউবিক ল্যাটিসের ক্ষেত্রে আই ক্যান রাইট 1 2 3 4 5 6 7 8. Now considering this position as 0 0 0, তাহলে এর দেখ সবকটাই নিয়ারেস্ট অ্যাটম, সবকটাই তো নিয়ারেস্ট অ্যাটম, মানে এর এইটা নিয়ারেস্ট, এইটা নিয়ারেস্ট, এইটাও নিয়ারেস্ট, তিনটে নিয়ারেস্ট অ্যাটম। তাহলে এর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কত? 6। যদিও এটা এখানে কোনো কাজে লাগে না, এটা আশা করছি তোরা সলিডে পড়েছিস। হ্যাঁ দাদা। তাহলে নাম্বার অফ অ্যাটমস ইন ইউনিট সেল কত? 8 into 1 by 8, 1. that is equal to 1. So now take any one of the position. আমি যেহেতু একটা পয়েন্ট ধরেই নিয়েছি 0 0 0 তে, কারণ এটা দেখ ইনফাইনাইটলি এই কিউবটা বাড়তেই থাকবে, কারণ এর আশেপাশে মাঝখানে কোথাও কিছু নেই, তাহলে ইনফাইনাইটলি একটা কিউবিক স্ট্রাকচার বাড়তেই থাকবে। সো একটা নেওয়াও যা, আমার সবকটা নেওয়াও তাই, কারণ একটা ইউনিট সেলে এফেক্টিভ নাম্বার অফ অ্যাটম ইজ 1, তাহলে যে কোনো একটা আমার কনসিডার করলেই হবে। ঠিক আছে, সো আই এম কনসিডারিং দিস 0 0 0. Okay, so I can write from here that f HKL, that is equal to f e to the power 2 pi I h into 0 plus k into 0 plus l into 0. So this is f. So the intensity I, that is equal to mod of f square, that is f square. So f HKL is independent of HKL. So the structure factor is independent of HKL for simple cubic lattice. Now considering the BCC, বিসিসির ক্ষেত্রে কিরকম হবে দেখ, this 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 and এটার মাঝখানে আরেকটা বড় জিনিস। ওকে, ঠিক আছে। নাও নাম্বার অফ অ্যাটমস ইন ইউনিট সেল কত? 8 into 1 by 8 plus 1, কারণ যেটা মাঝখানে রয়েছে, so that is equal to 2. তাহলে if this is my 0 0 0 position, this is my half 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 position. So the structure factor f, that is equal to sum over n fn e to the power 2 pi I hu plus kv plus lw সবকটার নিচে n. So this will become f e to the power 2 pi I times h into 0 plus k into 0 plus l into 0 plus f e to the power 2 pi I h by 2 plus k by 2 plus l by 2. So this is
1 plus 1 to na ekhane f hobe, that is f plus f into e to the power pi I h plus k plus l. So this is f times 1 plus e to the power pi I h plus k plus l. Now if h plus k plus l, this is equal to even, তাহলে e to the power 2m pi I কত হয়? This is always equal to, even মানেটা কি হবে? 2 হবে, 4 হবে, so this is always equal to plus 1. Hence, for that case, f that is equal to 2f. If h plus k plus l, this is equal to odd, then e to the power I pi into h plus k plus l, that will be equal to minus 1. Hence, capital F will be equal to 0. তার মানে to identify BCC crystal, we need h plus k plus l value must be even to get a information, get an information regarding the structure. Is it clear? প্রত্যেকের? হ্যাঁ দাদা। দাদা একটু আগের পেজটা দেখাও না। দেখ, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, so thank you for today. আজকে এখানে স্টপ করি। আচ্ছা বলছি দাদা দাদা, বলছি, হ্যাঁ, এটা বল। কোন বই থেকে পড়বো? এক্স-রে ডিফ্রাকশন হ্যাঁ মেরেছে, তুই কিটালি পড়, ওখানে এক্স-রে প্রিপারেশনটা তুই পাবি না, ইম্পসিবল। ডিফ্রাকশনটা তুই পেয়ে যাবি, সলিডেও আছে, তোর সিলেবাসেও আছে, পেয়ে যাবি, ডিফ্রাকশনটা পেয়ে যাবি। স্পেশালি স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর হাবি যাবি এই জায়গাগুলো তুই পেয়ে যাবি কিটেলে। আর কারোর কোনো সমস্যা বলতে পারিস? বুঝলি ভাই, এই স্ট্রাকচার ফ্যাক্টরে যে ফর্মটা লিখলে তুমি, ওটা কি মানে কোনো প্রুফ আছে নাকি এটা ল? স্ট্রাকচার ফ্যাক্টরের প্রুফ তো আছে, কিন্তু সেটা প্রুফটা তোদের কাজে লাগবে না। প্রুফ তো অবশ্যই আছে। আচ্ছা, তোরা একটা হোমওয়ার্ক লিখতো। বেস সেন্টার কিউবিক, এনি ল্যাটিস, ফেস সেন্টার কিউবিক ল্যাটিস আর এনএসিএল, এই তিনটে স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর তোদের হোমওয়ার্ক রইল। এন্ড ডিউ ডেট স্যাটারডে 16/03/2024, টাইম
11:59 p.m. সাবমিশন টাইম। ডান। এবার ক্লাসটা শেষ হলো। হোমওয়ার্ক ছাড়া ঠিক মজা আসে না, হোমওয়ার্ক তোদেরকে না দিলে। ওকে, সো গুড বাই। হ্যালো দাদা।